Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Теперь ты волшебник, Гарри, ёбаный насос. I hope to see you again. Farewell for now. Так, и посетите магазин «Волшебная буква». What are you up to now? Хоп-хоп-хоп. Реально красиво, конечно, сделана игрушка. Где ты, сука? По-моему, теперь очки могу напялить. Да, бешеные очки, ебать, мой хуй.
Ну, защита прибавляет, похуй. Ебать ты баклажан, нахуй. Так. Идем дальше. Где у нас? Куда у нас? Замки, блядь, надо учиться, нахуй. Замки взломать. Так, это что за сундук? Revelio. Типа я не канаю, да? Или что, надо в инвизе подойти? Я понял тебя. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Погоди, сейчас тебе все расскажу. Разрешите доложить принадлежность. Так, семена бадьяна. Открывает способность выращивать бадьян в маленьких горшках. Круто. Do have a look around. Семена Plenty of ingredients to водорослей. pique your interest, I'd wager. Семена спорыша. Well, that's everything. Better go and find Natty. Сладкой мальвы. Смоковицы открывается. Удобрение. Так, а чему у нас по бабкам вообще? Пятихатка. И это, сука, ни за что не продать. Ладно. Ладно, пока я думаю, ничего покупать не стоит. Revelio. Что-то не будет, да. Так, а я ее могу починить? Нет. Увы, нет. Чисто без карты так интуитивно сюда приполз. Надо еще смотреть. Охуеть полно должно быть всяких моментов. Блять, что за, сука, с инвизом надо эти сундуки скрывать? Или что, с чем? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Так, вот что-то смотрится. Ну, блядь, опять же это замки. Нет, нельзя открыть. Жаль. Что, не прыгает нихуя туда. Оба, водичка. Плавает, что ли? Спасибо. Нырять не может. Походу, нихуя. О, очки формы. Это правильно. Что дают? Ну-ка, ну-ка, что дают? Сколько дают? 8 дают. Нет примененных характеристики. Вот так вот. Будет ботан, хуль, что теперь? Похуй, что-то там дают 8 защиты, что ли? Оба, нашел. Revelio. Побазарить с тобой нельзя, что ли?
Проебал по ходовой. My first employment was at Honeydew. Так, это типа бар какой-то был, да, я так понимаю. Сука, прикольно. Revelio. Нельзя капусту подобрать. О, поставь. Ты сучка. Ты что за... Что это за фраер, блядь? Revelio. Алкаш. Алкаш в шляпе. Так, сюда тоже надо зайти. Don't push. Когда написано don't push, обязательно надо push хуй. Ну, в смысле, нажать. Чё, блядь, чё, ничего не продаешь мне? Так, ладно, куда еще-то надо зайти? То же самое. Revelio. Accio. Что за магаз? Что же магаз какой-то? Да, блядь, что-то разогнался так. Так. Couple of tea, somebody. Revelio. Ретноскоп — это разновидность детектора тьмы, который начинает вращаться, свистеть и светиться, если обнаружить поблизости, кто не служит доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленников в том, что кто-то использует, чтобы раскрыть их. Да. Что-то где-то я вот эти штучки видел. Вот это что за обезьяне? Revelio. Статуи обезьянок. Ну давай попиздим, чё. Не хочет. Че ты не хочешь со мной побазарить-то, не? Пошел ты нахуй. Такой. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more.
Perhaps today is the day I finally pick one. Хуя себе. What's going on? Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Arresto, momento! What was that? I was trying to beat him at his own game. And let him do more of it! Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Фаталити, блядь. А, сука, прикольно. А где второй-то? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Oh, hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Так, что надо починиться, наверное, да? Что тут надо? Устранить ущерб. Так, через тройку. Сука, угарнуть. Lucky they didn't do more damage. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Reparo. Нацай. Насвай, нахуй. Где надо? Нацай, насвай. Revelio. We were just talking about you. Hello, sir. Поэтому I ты не don't хотел believe со we мной met. разговаривать, Allow да, me to раньше introduce времени? myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire.
I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a glad... Но моя мантия лучше. Ну, это все так. Для обучения пока, я так понимаю. I suspect you have a sharp eye for facts. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Ну, погоди. I sell even... Так, это 5 дает, а это 6. Какую-то там агилочку дает, так. А это все попродавать. Так, шляп нету. Палка у меня одна. Перчатки одни. Шарфа нету путнего. А вот это уже официальная школьная форма с вышивкой. Это пиздата какая-то хоть. Летающее животное и метла еще какая-то, да? Так, ну давай я продам тебе. Продам тебе. 500. 500, черно-коричневые перчатки с орнаментом. Нападение 14. Ну так, нихуя дает спилов. 11 защиты. Можно взять ячейку уровень характеристики 3. Ну 500 это, блядь, я думаю, сейчас пока не стоит нихуя такого брать. Защита 13. Защита 10. Защита 12. Еще какие-то характеристики переменять. Ладно, а давай продадим тебе вот это. А еще не продается. А вот очки можно продать. Очки жабы. С жабьим глазом. А почему нельзя? Может, их уничтожить можно? Или на какие-нибудь ингредиенты разложить? Ладно, похуй. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Спалились. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere.
Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Pushing a plow is good, honest work, but I shall leave it to the mother. I wouldn't mind, but it's Mr. Woodcroft's son who knew how to plant. If it thinks it's got... I sometimes stop into Madame Snelling's just to see how Calliope has done her hair that day. She's brilliantly creative, although possibly somewhat impractical. If it thinks it's got half a chance, the werewolf will be only like a old fucking model. Makes no sense to live more than one household to share, my opinion. Прошу прощения, по работе звонили. Так, что тут у нас есть спиздить? Есть что спиздить? Так, вот вижу зеркало такое же, как там в Хогвартсе. Что-то, а вот есть что-то, да? Что-то я въебу пиваса. По-братски орешков тоже схавать. Что, печеньку. Типа хпшки восстанавливаются. Наверху, наверное, у нас... Какой? А, вот есть сундучок. Не зря зашли. Сундучок. Рябиновый отвар. Это хилка у нас. Еще один рябиновый отвар.
сука, камера до чего неудобная. Так, это выход куда-то. На улицу. Еще один этаж. Посмотрим, что там. Замок. Так, а где же нам взять взлом замков-то? I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Может, я пешком хочу пойти? Нет. Я не хочу сейчас идти. Че я, блядь, не могу? Не могу, придется это все пока обучение, я так понимаю.
Прошу прощения, снова по работе отрывался. Деньги наше все. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Revelio. Читать надо что-то. Revelio. 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 Так, а что у тебя можно тут? Опа. Крайне плотный график. Та-та-та. Это за меня, походу, да, базар? Что, ничего нету, что ли? Ну, скучно, что идешь? Есть часов? Там что-нибудь, что взять? А ой, есть что взять. Так. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No,
I dare say, after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, could be anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Что же это за сундучки с глазами интересные такие? Last week, I performed a knee reversal on a Питье. Revelio. Бабулька что-то должна мне. А задачи-то нечем. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Хорошо. You know where to find me once you've Так, finished. соберите двух раундах. Победите. Так, завершите раунд тренировки. Комбинация заклинаний. Шум сбил. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Давай, ладно. Не отметил, блядь. Снял отметку. Ну, хотя сейчас через книжку задания посмотрим. Так, чё, файт, погнали. Glad you're back. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant.
Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Так, пробивать фиолет еще используя мощные заклинания, такие как... Ага. Stupid one. Like a winner. I'll rest some of it. Accio. Defendo! Leviosa. You're better than that. Stupid one. That's all you've got. Arresto momento. Stupid one. Leviosa. There goes my way. Accio. Come on. Leviosa. Protego. Stupid one. Descendo. Что-то хуевенькое какое-то у вас. I'll sign up for a round. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Давай The next сразу round is for что-нибудь. all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Nicely done. Leviosa. Good one. Leviosa. Next time, perhaps. Leviosa. Да, блядь, перетыркал. Leviosa. Accio. Excellent fall. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Пиздюк малолетний. Assignment's all finished. Пиздюшочек, пиздюшок. How nice to see you, my young friend. Так, что там к бабулечке надо? Ай, не в тот класс пиздану. You know I hate being left out. All too well. Сейчас дополнительное задание. Oi, can you help? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein.
I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Ясен хуй. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, сейчас посмотрим. Колонна. Так. За этим. Левиоса. Хуёса. Отцу хуяться. Вот так. Какая-то дверь. Очень интересно. Нихуя не понятно, но очень, сука, интересно. Найдите первый ориентир. Так, ну где-то... вот показано на карте. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Booth. Revelio. У него здесь посмотреть, да, что такого-то так. Так, карта должна быть. Нет, не здесь. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Сейчас прыгнуть нельзя. Так, а здесь я тоже знаю. Так, а что тут? Что тут? Колонна. Где-то я уже это видел. Колонна с цветочками. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon man. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you... Gobstones? That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit. Imelda is one of the worst losers ever written a story. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very... Rather an overreaction on it. I'll say. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a self... Do you have any suggestions? If I knew that, I'd get them as... Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? I'll see what I can do. I'd appreciate that.
I'll be back to play. Ладно, девочка, погоди ты. Где это? С цветочками наверху, что ли? Бабочку проебал. Это видел я, то ли выше, то ли ниже. Подобную картинку. Крысы стоят, что-то трутся. Да какие нахуй плюй камни? Protego! Revelio! Подожди, плюй камни, подожди. Я понабрал нахуй кустов, блядь. Где же я видел? Heard you're defending Hogsmeade against Pro. Revelio. О. Lumos. Точно, где-то здесь. Off on another adventure, are we? Где, бабочки. Бабочки. О, бабочка нашлась. Так, теперь, блядь, картину надо найти. Ой, вернее, картину. Зеркало. Зеркало. Где, блядь, зеркало-то? Сука, потеряться можно. Сейчас, если спелл прочитаю, она отлетит, походу, от меня, да? Так, сюда ключ нужен. Лайк, подписка, хорошего дня. Спасибо большое. Зомби апокалиптик гейм. Да у тебя ник, конечно. Бесчинный. Так, где же картина? Где картинка? Не картина, а зеркало. Где же это зеркало? Ай, проклятие. What are you up to now? Где же я его? Ну, здесь, в этом зале, точно. По ходу дела. Только вот где именно? Отличное настроение. Как ваше? Revelio. Да, она улетает, если я спел кастую.
Lumos. Так. Кастую, она пропадает. Может, выше? Да. Ой, пропала. Шесть. Так, это уже считается, значит, другой зал. Так, надо пойти найти зеркало. Сперва-наперво. Зеркало, зеркало, где ты зеркало? Где же я его видел? Видел, посмотрел и забыл. Ревелио. Но это не здесь было однозначно. А где? Где же так? Может, книжка нам поможет? Да не. Ревелио. Тима, не важно. Пальчик вверх. Лайк, подписка с тебя, Тима, не важно. Так. А еще лучше репост. Опа. Так, где же? А вот оно, зеркало, так. Ага. Lumos. Так, сюда нам надо бабочку приволочь. Бабочка это типа ключа. Так, стоп, не перепутать. Возле ведьмы надо будет повернуть вверх. Все, теперь я нашел. Так. А и сюда. Вот так. Возле ведьмы повернуть вверх. А где ведьма-то? Так, ну я все правильно. Вот сюда я пришел. А вот оно. Все, нашел. Давай. Чего не садишься-то? А, вон. Что ли? Ну, кисловасто, я бы так сказал. Ревелио. Так, ладно. Пойдем искать, что там сокровище. Ниже на этаж я вижу. Что-то там по карте было со скелетом связано. Скелет. Его, может, разбить надо? Сейчас посмотрим. Да. Его нужно разбить. И что-то собрать. Reparo. Или что, или что? Так, найдите второй ориентир. Похоже, мне нужно найти фонтан с драконом, деревом. На заднем плане намекает, что в дворе дверь. Обведена кружком. Ну, пойдем. I'd better keep an eye on height. There's the fountain. I'm getting closer. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant?
Подожди. Revelio. Это еще один квест. Так. Что тут? Судя по карте, скажу, ведущую вверх. This stairwell looks promising. Вот еще одно зеркало. Так, а тут что у нас? Точки и что? А, статуя. Я понял тебя так. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Много магии. Че и куда его волочь? Или надо залезть на него? Revelio. Что-то я не одупляю. Что раз немного потребуется немного магии, но я понял. И что, и куда нам его волочь? А, вниз. Показывает вниз. Пошли. Нет, вверх опять показывает. Так. Что-то вот с этой штукой связано. О, нет! Ёб твою мать. Ну давай, ну. Так, и что дальше? Revelio. А, вон, что-то наверху. Что-то наверху. Ну, толкайся вперед, давай. Ну-ка посмотрим, что там. Оба. There was a doorway hidden within the portrait. Ну вот это я понимаю. I wonder what came Квест, about the блядь. Вот это квест. Прикольно. Вот это реально прикольно. Так, а где мантия-то? А что это было-то? Что я там подобрал-то? Ты чё, сука? Не подобрал, что ли? Так, пойти Артуру сообщить, что тайна сокровища раскрыта. Even if I knew how to get into the other Сейчас с девчулькой поговорим. Какие-то еще The квесты. Dedalian keys are back. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm
I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Moll conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well? I've tried, and I can't even get past. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinet. Perhaps I'll give it a go. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Так, я понял. Ладно, я разберусь. Это что такое? Что это? Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Это мерзкой девочки. Вонючие камни. Так, подожди, мне нужно отдать задачу. Так, тайник в замке. Целая куча, хитроумные ключи. Фига. Ну, сообщить. Да, крыса, я тебя понял. Все, размяукался, что-то котел. Two cookies simply because you had one victory. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting.
Так, теперь появилась эта штука у меня. Почему? Где эта форма какого-то там историка? Все одеть на себя нельзя. Скорее всего, это коллекция, наверное. Ну-ка. Угу. Точно. Revelio. Так, еще зеркало там наверху было. Тут я не был. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Handy resource indeed, your field guide. There's the cabinet. How do I get this key in there? Нужно вовремя ударить, что ли, по нему. That's it. Точно. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Пока я в этой башне надо забраться на самый верх, я думаю, посмотреть, что там телескоп, не телескоп какой-нибудь есть, это потом. О, еще одно. Lumos. Профессор. Нет. Где у нас телескоп еще есть?
Знакомая звонила. Так, что тут? На чем я тут остановился-то? Что, я не могу посмотреть? Почему? Revelio. Ну ладно. Так, телескоп и... А, вот она. Lumos. Поехали со мной. Тут где-то я видел зеркальце это. Так, еще я где-то видел одну. Где-то еще здесь. Off on another adventure, are we? Еще одно адвенчер, так точно. Так, где я еще-то одно видел? Revelio. Не должно быть далеко. Где же? Revelio. А, точно, вот здесь у меня была бабочка, я ее... Нет. I've always said that travel broadens the mind. Короче, пропустил я где-то зеркало. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Жетоны это типа ключи, да? Revelio. О, вот еще зеркало. Я вот здесь. Lumos. Так, я понял тебя. Зеленые обои где-то там. Где-то здесь. Вот она, моя маленькая. Так, пошли-ка, пошли.
There you go. Revelio. This must be my... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Понятно. Quite a few by the look of it. 1 из 16, нихуя себе. How nice to see you, my young friend. Где ж тебе их ебать лягу, что ли? Ладно, так, что еще по заданиям? Так, хитроумные ключи. Карта. Так, задание. Плюй камни, пойду сделаю девочке помогу. Здорово-то, дороха. Revelio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Что такое? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. What are you up to now? Revelio. Один забыл. Где? Казалось, она, видишь, по карте подсвечивается, где они лежат, в принципе. Там только по, ну, обнаружить и притянуть к себе. Я же не буду ломать язык, пытаться выговорить. Revelio.
Ревелио. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's godparents. Так, пойдем дальше. Revelio. Что с этими башнями? Прикольно. Это из фильма. Эту дверь открыть. Я не знаю, как там... Опа, ключ. Ключик. Lumos. Куда ведет, ведет, ведет. Статую через Левиоса. Так, ну, сейчас попробуем. О. О. Красава. Буду знать. Так, вниз. Куда ключ-то уж ушел? Revelio. А ключ-то куда делся? Я пропустил. Куда он ушел? Ключик, ключик, ключик. Где его теперь искать? Я сейчас еще больше заплутаю. Revelio. Нет, он, скорее всего, куда-то на какой-то из этажей. Но вот на какой? Так, 2 этажа. Проверим. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Вот с этим я не могу понять, что сделать. Бросить кубик, что нужно? Акио. Revelio. Картинки — это цифры. И типа нужную картинку надо выбрать, да? Подобрать ключ сейчас. Сейчас посмотрим. Так, а что он должен открыть? Revelio. Где? А, вот, дверь наверху. Что, постоянно, что ли, носиться Off on another adventure, are we? Гоблин, Сыбаса. А вот дверка. Так, здесь надо вовремя уебать по нему, шлепнуть. Опа. Пиздык. Так, эту мы забрали. Так, и что же, дверь. Бросить кубик, так. Что, я не вижу. А, выявить, так. То есть, что тут получается? Сейчас, секунду. Что-то там жена от меня хочет. 5 сек, ребят.
Так, погоди, какая 5? 5-1. Вопрос. Так. Что там? Не 5, по-моему. Может, что-то другое. Ну, даже 5, если даже 5, то какой-то иероглиф должен быть. Непонятно. Так, 5-1, 11, а тут 4. И 2 должно быть. Сверху 0. Revelio. Сверху 0. Ты думаешь, вот этот вот значок, вот это 0, что ли? Здесь, мне кажется, это 2. Это 2, да. А здесь пятерку нам нужно. А нужен 0. А который 0? В кубике 0. Который 0? Все подряд. А! Под единорогом. Вот эта обезьянка, я же ее же выбирал. Вот. Не, ну. Снизу 5. А, сейчас. Там же еще внизу вот что-то было. Так, стоп, точно. Revelio. Так, снизу 5. Опять у нас что? 5 у нас. 5, подожди. 5 это какая должна быть? Так. 1, 2, да? А нет. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это вот такая вот бекарасинка. Так, сейчас попробуем. Угу. Вау! Вау! It's so wonderful! Сейчас вернусь.
Браво, магнификус, магнификус. Точно не пойдет. Сейчас. Все хотя бы так. Кому скажи, я вообще идеально. Зашуршал. Так. Красава, красава. Ак. Что там вообще упало? Что-то какая-то шляпа. По-моему, шляпа. Защита 16. Нихуя себе шляпа. Ну, заебись. Выглядит, правда, как уебан. А это что? Нападение 18. Без обновления. Ну, пускай будет нападение, да, наверное. Прикольно. Выглядит, правда, как хуй знает что. Ты можешь поменять, как она выглядит? Да, как? А, вот, изменить внешний вид. Понял. Шапка мохнатая какая-то. О, найс. Ну и ебло у тебя, Поттер. Ай, блядь. Одежда с капюшоном, можешь надеть капюшон, ты можешь поменять, как она выглядит. А, прикольно, так. Так, одежда с капюшоном. А, о. Прикольно, прикольно. Так, что наверх? Здорово, откуда ты это все знаешь? Уже все прошел, что ли? Опа! Еще одна дверь. Так, давай посмотрим. Так, значит 19. Ага. 15 и 2, да? 15 и 2, 23. Так, 2, подожди, 2. Значит, что должно быть? Так, 8, 6, 6 должно быть, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Должна быть ящерка. Ящерка. Так, а снизу что у нас? А это что вообще за цифры? А, так, сейчас посчитаем, что за цифры. То есть получается 0, 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9 и 3, да? 9 и 3. Семь должно быть. 3, 4, 5, 6, 7. Нет. 0. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вот такая хуер-дрень. Хуер-дрень. Попробуем. Очки с глазами дракона. Защита 18. Это 8 дает. Ух ты ж, ёпта. Ну, выглядишь, конечно, я ебу отпадно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. My young friend. Revelio. Any news about the dragon it transformed? Big enough to make. Accio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gold. Так, шарфик. Ебанский шарфик. Нужно еще уровень поднять до 11. Ну ладно. Revelio. Это тоже, по-моему, из фильма, да? You can't imagine how inconvenient travel was. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Разъебал. Reparo. Так, по-моему, можно переместиться. Я заебу сейчас бегать. Где это? Мумазиль. I did say I was sorry. And you also went on to do the exact...
If I could undo all that happened. Ключ. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Да. Куда он меня повел? Off on another adventure, are we? Revelio. Куда вы удалились? Куда-то наверх он шмыганул. А вот еще дверь. А, нет, вот он. I can appreciate it. Эй, сука, поздно. Excellent. I hope you've had more luck than I did tracking. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? Ну и I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Так, коллекционная... Да-да-да. Задание. Ужасная игра. Почему? А, плеваться на других. Я думал, ты вообще про Legacy говоришь. All of my siblings have finished. What are you up to now? I trust Mr. Brattleby. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Accio. Levioso. Incendio. Setting things ablaze is certainly definitive. Lumos. Accio. Levioso. Incendio. Так, что там было еще по заданиям? Хитроумные ключи. Где же я их все-то найду-то? Что это? Это долгая песня. I've always said that travel broadens.
do look forward to going home for the holiday. Как будто немножко фризит. Понять не могу почему. Я сказал бы, что в графоне не ебаться. Из-за стрима, скорее всего. Потому что одновременно и работает, и еще и кодировка идет. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорить с Себастьяном. Курить ходил, проебал, что он там пиздел. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later.
See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Ёбаный рак. Постоянно менять, а как сетап-то открыть? А вот, может быть. Protego! I'll be quieter than a jobber knob. По сюжету пойдешь, что можешь купить их в талантах. Понял. Вот сука. Still here. Quick, behind the bookcase. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Где-то на дыбу. Сейчас жетон зацепим. That wasn't so difficult after all.
how to find that book. Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так. Ghost, don't let her see you. Revelio. 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 Sure, you'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. Сука. Пробовать еще раз. Давай, ладно. Откуда, правда, начнем, хуй его знает. Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Revelio. Что это делать-то? If you're a mortal, you best turn back. Revelio. Can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! Я просто... То есть и картины тоже должны, да, не видеть, и посмотрим, ладно. Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, I can't let her see you. Так, у меня все равно ключа нет, хуй толку-то с ним. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Revelio. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
Revelio. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Levioso. Revelio. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, еще сейчас опять заряжать починку. Repair. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Шарф с изумрудным цветением. Будет защита, здоровья, нападение, нормально. Только скиллухи, не пойму, качаются, снаряжение. Так, сами спеллы, инвентарь. Revelio. That's it. Revelio. Так, сейчас мне, походу, надо будет ебошиться, надо поставить. Поставить огонек. И на первую что поставить? И все, хули из боевых. Больше нихуя нет. Из боевых-то пока ничего. Как-то их бы еще прокачивать. Наверное, как-то можно будет. Ну, посмотрим. Revelio. Ах ты ж, сука. Надо ведь теперь здесь восстанавливать. Так, ладно. Reparo. Нет. Ah, I need to wake up that rune over there. Levioso. Incendio.
Так, а чем ее разбудить? Revelio. Reparo. I wonder if I can hit the room with a spell. Да каким? Простым? Простым. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Понял. Понял. Stupid one. Levioso. Incendio. Stupid one. Accio. Надо попрактиковаться с этим. Revelio. Reparo. Revelio. Снизу вижу что-то там. Сюда это обратно. Так, а туда как добраться? Revelio. Revelio. Levioso. А, можешь попробовать. Accio. Levioso. Нет. Revelio. Не вижу, что еще заюзать можно. Бог с ним. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Potato. Stupid one. Stupid one. Accio.
не так стоят. Нихуя ты летун. Летчик-залетчик. It is a book after all. Revelio. Прикольно. Давай, опускай головку. Что там про эту древнюю магию? Ничего не очень понятно. Не говори. Зажлобила девочка из-за брата, я так понимаю. Хотя, может быть, я и не прав. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian,
Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say?